తెలీదండి. నాకు చాలా భయం వేసేది హారర్ సినిమాలు చూడడం. అవునా? థియేటర్కి వెళ్ళి అయితే ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ చూడండి. చూస్తా, అప్పుడే చూడాలి. చూస్తా, కానీ ఆ టెన్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఐ కీప్ లాఫింగ్ అవుట్, ఐ కీప్ స్క్రీమింగ్ ఫర్ నథింగ్. Are you that person who cracks jokes of horror films to overcome your fear? Don't do that. ఆ భయం ఎక్కువ వేసి ఏదో మాట్లాడిస్తే ఏదో ఒకటి అరుస్తూ అలా అవుతుంటుంది అనమాట. ఎనీవేస్, ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు భయం వేసింది పెద్దయ్యాక ఉండదు. ఇందాక మీరు అన్నట్టు చీకటి అంటే భయం ఇప్పుడు ఉండదు. సో ఏదైనా ఒకటి చాలా చిన్న విషయం నేను చిన్నప్పుడే చేసేసి ఉండొచ్చు, ఇప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి ఐ హ్యాడ్ టు డూ దిస్ నౌ అని అనుకున్నది ఏమైనా ఉందా? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఒక సైకిల్ రైడ్ కావచ్చు, బైక్ రైడ్, ఏదైనా సరే అప్పుడే చేసి నేను ఎందుకు అనవసరం వదిలిపెట్టాను ఇప్పుడు. సో actually నాకు I don't really fear of anything. I like adventure and I've not been scared of ghost also when I was young. అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఏదైనా ఒక scary film చూస్తే next 2 days I'll feel a little scared, but otherwise I've not been scared of anything. But my intlo, they were super against me riding a bike. So they were super against. So all my life I never did it. But recently, 2021 lo, I went on my first solo backpack trip to Himalayas. Appudu ever ledu naku, nobody, I had no one to say no. So I rented a bike there. I took Royal Enfield. I rented it right there, and I learnt it by myself there, and I took that bike and went all around Himalayas. So that's one thing. And then I posted a reel of it on Instagram lo. Yesin tarvata my dad messages me, "Em chestunnava nuvu?" I'm like, "Yes." So yeah, so that was very, very liberating. అధ్యక్ష, ఈ పాయింట్లో మనం బ్రేక్ తీసుకుని అడగాల్సిన విషయం ఏంటంటే, గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఆర్ అబ్బాయిలు కూడా ఈ నో చెప్పేవాళ్ళు లేని ఒక చోటుకి వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి నేనేంటో చూపించాలి అనేటువంటి ఆలోచన. ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ జరిగిందండి. ఇప్పుడు నేను బైక్ తీసుకుని ఒక పాయింట్ తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ కెన్ రైడ్ సైకిల్, రైట్? సో ఐ కెన్ బ్యాలెన్స్ ద బైక్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ కాంట్, బట్ గియర్ అన్ని ఐఎమ్ లెర్నింగ్, సరేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ వన్ లాంగ్ స్ట్రెచ్ అండ్ స్లోలీ ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. నా పక్కన ఒక స్కూటర్లో ఒక ముస్లిం అమ్మాయి బుర్కా వేసుకుంది. తన బాయ్ ఫ్రెండ్, ఐ డోంట్ నో హూ ఎవర్, హీ వాజ్ రైడింగ్ ద స్కూటర్, షీ వాజ్ సిట్టింగ్ బిహైండ్. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ ఐ స్టాప్డ్ మై బైక్ at one place. That girl saw me, she came there, she also stopped, and then they kept looking at me for a really long time. After some point of time, I was also noticing what they're doing. And then Tanu Elli, she went and told him saying, "Naaku kuda bike tolalundi, naaku nerpistava ani." She took the bike, he was like, "I'll teach you," and then she went. And I got so emotional and I chusnappudu, like it's great kada. So yeah, so it was a very special moment that happened. Wow, just inspired without anything, just అది ఒక normally it just happened. I love it. You don't intentionally do, it just happens kada. So yeah, nice, amazing. So yeah, ఇందాక నేను I was asking, నో చెప్పని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ టు షో మై వాట్ ఐ యామ్ అనేది మోస్ట్లీ అందరికీ ఉంటుందేమో అనిపించింది. సో మీరు అలా మిమ్మల్ని ఆపకుండా ఉండే ఒక చోటుకి వెళ్ళి ట్రై చేశారా? Adedi. Cinema. That's the story. Otherwise, my parents are like Cinema? super. No, cinema, my parents have been super supportive since day one. Ante, nen chinnappu nunche I learnt Kathak, dancing. All my life I've been dancing. And high school lo chala theatre chesanu. And I was 8th standard, I decided if I want to become an actor. I had no other dreams also. This was my only dream. And they've been extremely supportive. I was the cultural secretary, and school 12th finish avangane I got my first film offer also. So from there, all I just wanted to concentrate and figure this journey of myself out. That's all. సూపర్ అండి. మీ సంగతి ఏంటండి? వ్యాపారం మిమ్మల్ని ఎవరన్నా? లేదండి. There's no one in the family who is into it. మీకు తెలుసు కదా. But నాకు when I started doing ads and then films అలా నేను 14 when I was in the 9th నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను as the hero and sister. అప్పుడు it was all fun and games. ఓకే, నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేయొచ్చు అది చేయొచ్చు, పాకెట్ మనీ వస్తుంది, నేను ఫేమస్ అవుతున్నాను అన్ని. ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. 11th వచ్చింది. 11th లో మై ప్రిన్సిపల్ టోల్డ్ మీ యూ కెన్ చూస్ బిట్వీన్ బీయింగ్ స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అండ్ బిట్వీన్ యాక్టింగ్. చూస్ చేయండి. ఐ సెడ్ ఆబ్వియస్లీ యాక్టింగ్ నాకు వద్దు, నేను స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అవుతా, ఐ వాంట్ టు సీ మై నేమ్ ఆన్ ద బోర్డ్ అని. సో అది అయింది. సో త్రూ అవుట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై మమ్ వాజ్ వెరీ ఎన్కరేజింగ్. కానీ 2015 and 16లో జస్ట్ బిఫోర్ ఐ డన్ జో అచ్యుతానంద,
there was this point where I had reached a certain like breaking point. And naku ipru, I mean, what I thought of the entire episode was I had something on the lines of depression. In psychology chadivin kabatti I could see symptoms of depression. మీరే రియలైజ్ అయ్యారు. Yeah. I was very aware of the fact that there were certain things that I wasn't doing as a normal Regina would do in the beginning of 16. And at that time, thankfully, I was also still working. I was shooting for Nenjam Marupudalayapu. Okay. And because we were shooting on ECR, chala long location in Cheppi, I took a place on ECR and akkada it was just 5 minutes commute every day. Ledante it used to be 2 hours for me. And that was the best decision I made because I was alone in a 3-bedroom bungalow by myself. I told my assistants and all, you please go live in the city only. I'll stay by myself. And just having to be by myself and just having to understand everything that I was going through, I realized that naku cinema oddu. Nenu apistani. So it was never anyone who ever said don't do. It was me myself who said I'm done. I don't care what my plan B is ikkadi nunchi, but I don't want to do cinema. I started having an aversion. Oka idi naku nachaledani oka feeling ochindi. It was very difficult to live with that feeling. Kani it was so beautiful because it felt like the world was not giving up on me even though I was giving up on myself. Appude Joe Achyutanand, that team had come to me. Avasrala Srinivas said I will come to ECR. Vallu akkada vacharu and took a flight, came to ECR, narrated the story to me in that bungalow. I'll never forget it. And I really liked the script. I was like, oh, okay. Conflicting emotions unnai ippudu. But I still didn't want to do it. Like I was so like, I don't know, I was drained. I had everything just going against me, negative thoughts, anni unnai. But slowly, over time, I felt like I started healing. Especially after taking time off to be with myself. That alone time that I had without any outside influences definitely helped. And I'm so glad, touchwood, that I was able to heal out of that. Inka, I'm not giving you details of the whole thing, but it was a tough time. And then, dan tarvata, again, things just continued, you know. That is the beauty of life. మీరు చెప్పిన ఈ చిన్న విషయానికి ఖచ్చితంగా అభిమానులకి ఒక్క నిమిషం హార్ట్ స్కిప్ అయి ఉంటుంది. యూ వాంటెడ్ టు క్విట్ సినిమా, బట్ థ్యాంక్స్ టు అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు. Amazing, you healed it by yourself. Yeah, Which is a great yeah. I mean, thing. definitely. I would definitely take that upon me because I couldn't go to anyone else. Endukante I was going through a lot at that time, and not one person could understand it. A therapist would for sure. And till today, I will sit and tell you, meeku help kavalante, velli professional help teeskondi. Talk to your friends, but still take professional help. But there's one thing. There's no one who's more aware of themselves than you yourself. So if you spend time with yourself and if you ask, see, chala mandi, sorry to break off topic, kani chala mandi, they're very scared to ask themselves, why am I feeling like this? Naku enduku ilanti feeling undani, they're scared to answer it themselves. So that is where I feel like most of the issues start and end also. Because the moment you answer that question and you go past that difficult moment with yourself, then there's no looking back at all. So true. సో ట్రూ. యాక్చువల్లీ లాక్డౌన్ టైం తర్వాత ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ఆర్ షుడ్ గో త్రూ దెమ్సెల్ఫ్. వాళ్ళ లోపల వాళ్ళు. Go within. I agree. In fact, చాలా మంది అడిగారు మీరు లాక్డౌన్ లో ఏం చేస్తారు. ఆ షో తప్ప నథింగ్. I did a dopamine fast అప్పుడు. ఒక రోజుకి no phone, which means no music, no calls, no internet, I read a little bit, but no reading, no writing, no exercise, no eating like fancy food, anni just basic oka roju, like proper fast. One day? One day. Okay. You can do it for however long you want to do it,
బట్ ఐ వాజ్ లైక్ లాక్డౌన్ టైంలోనే నాకు ఇలా అవకాశం దొరుకుతుంది ఇలా ఇవన్నీ చేయడానికి. ఐమ్ వెరీ క్యూరియస్ ఈ డోపమిన్ ఫాస్ట్ ఏముంటుంది, బికాస్ డోపమిన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ సెక్రీటెడ్ ఇట్స్ వాట్ ఇస్ సెక్రీటెడ్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ ప్లెజరబుల్ యాక్టివిటీ. అది మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అయినా ఉండొచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి గెటింగ్ అ హెయిర్ వాష్, ఇట్ కుడ్ బి రీడింగ్ your favorite book, it could be laughing, comedy, everything secretes dopamine in the head. And today all of us are looking to do pleasurable activities. Idi cheyali adi cheyali, you're looking to like always please yourself and looking to create that dopamine. So all of these things I did. So nenu nothing chesa lockdown lo. I loved doing nothing. And how did you feel about it? It felt like a detox. It felt so good just to sit with myself and my thoughts. Sometimes we don't know how to control our brain. Our brain is also a muscle at the end of the day. మీరు ఎలా బైసెప్ కర్ల్స్ అని చేస్తారు కదా, మసిల్స్ బిల్డప్ చేయడానికి రోజు చేస్తారు, అలా అలా కూర్చొని అలా 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 చేయలేదు కదా. సేమ్ ఆ బ్రెయిన్ ఇస్ ఆల్సో మసిల్. సో ఎవ్రీ సెకండ్ వీఆర్ థింకింగ్, ఇట్ షుడెంట్ బీ లైక్ దట్. ఆపండి, స్టాప్ దట్ థింకింగ్ అండ్ డూ నథింగ్. It's a very good exercise. So I mean, sorry, suddenly it's become very preachy all of this. లేదు అంటే ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం కదా. ఐ డోంట్ థింక్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ మనం వెళ్ళలేదు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన అనేస్ ట్యూటోరియల్ కూడా లాక్డౌన్లోనే జరుగుతుంది కదా అంతా. సో ఒక మనిషి ఇంట్లో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సోల్ ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఫీలింగే ఉండింది, దో దే వర్ 3-4 పీపుల్ ఇన్ ద హౌస్ కదా. కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ ద కదా ఓన్లీ అని ఐ ఫీల్. Yeah, in fact, Soumya's the storyline kuda, it came out during from her experience of her lockdown. Oka amma and then her kid, and inka enta entertain cheyali, inka enta cheyali, bayata elakudadu, emi cheyakudadu, how do people live with each other kada. That was the main thing. How do we suddenly you're seeing one person every second of every day ante kashtam kada. That's where the whole Anya's tutorial also came from. అమేజింగ్, యాక్చువల్లీ అమేజింగ్. అయితే ఫేమస్ అవ్వడానికి రకరకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. మీరు అలా అంటే ఆల్రెడీ యువర్ ఇన్ ద రైట్ పాత్, స్టిల్ అదొక ఒక చిన్న స్పార్క్ కనిపించాలి కదా, కనిపించాలి. ఏదన్నా ఎవరన్నా సలహా ఇచ్చారు మీరు, మేడం మీరు ఇది చేస్తే ఆ సో కాల్డ్ స్పార్క్ దొరుకుతుంది మేడం అంటే సోషల్ in my career Career you're lo, asking? yeah. And Honestly, it chopte, I don't know if people will believe me or not. I've never been driven by fame, Andy. I don't know. It comes with my profession. I like the attention I'm getting. I like people greeting me with love. I like how I'm treated when I go out. There's a lot of advantages also being famous. But I don't think that drives me. Genuinely, from my childhood, any film I watched, I used to empathize so much with the character. Nene a character anukunta edaina oka pain oka character feel avute nen feel chesinattuga nen feel avutanu. So from there it started, and appudu nunchi I always wanted to do acting. It's been there, and that high I get when I'm feeling extreme emotions, I really like it. With all of that, all of this is coming. So people will say, okay, fame, money, all of that, okay, these are advantages, but I genuinely love the art of this whole acting career, and that's why I want to do this. Whatever work I've done, I'm 4 films old in Tamil. Whatever I've done, I have got a couple of offers, but I've been very choosy of what I'm doing also. Endukante I want to feel that, first few days of falling in love, that butterflies, you want to get out and you want to do everything. That's exactly how I want to feel when I'm on stage or when I'm acting. These are all advantages of it, and I'm gracefully accepting it. That's all. అమేజింగ్ అండి. రజనీ గారి గురించి నాకు తెలుసు, అలాంటి ఏమైనా వస్తుంటే షీల్ టేక్ ఎ బ్రేక్, గో టు దోస్ పెట్స్. లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మీరు చెప్పింది గుర్తుంది నాకు. అయితే ఆహా అయితే మనకి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డోపమిన్ డైట్, డోపమిన్ ఫాస్ట్ అది ఆహా అందిస్తుంది. రకరకాల ఒరిజినల్ కంటెంట్స్తో అండ్ రకరకాల బెస్ట్ కంటెంట్ ఎక్కడున్నా తీసుకొచ్చి తెలుగులో ప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ బహుశా ఆ గడిచిపోయిన ఆ 2 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన లాక్డౌన్స్లో మనకున్న కొన్ని మెమరీస్ని గుర్తు చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మంచి హారర్ ఫీలింగ్. ఒక్క పదం అడుగుతా, మీరు నాకు ఒక్క పదంలో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే. దాంతో ఈ కంటెంట్ ఒక వర్డ్, ఐ లాస్ట్ 1 word, you'll have to give me answer in a word. సో అలా 1 word ఎవరు ఇస్తారో అసోసియేషన్, బేసిక్లీ వర్డ్ అసోసియేషన్. సో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మన ఈ ట్యూటోరియల్కి అండ్ దీనికి కనెక్షన్ ఉండేలాగా ఉంటాయి.
సో దాంతో ఇంకొంచెం kick Nice. ఉంటుంది. Thank you for making it more entertaining. 7 ఎపిసోడ్సే మన ఈ కథ కాబట్టి 7 వర్డ్సే ఉంటాయి. Mm. ఓకే Let's go. ఓకే అని ట్యూటోరియల్లోకి వచ్చేసారు. అయితే ఈరోజు ట్యూటోరియల్ నడుపుతున్నది నేను ఆర్జే పోటు అండ్ టూ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఐ స్టార్ట్ విత్ రెజినా. Yes, go for it. ఓకే తెలుగులో ఉన్నాయి పదాలు, మీరు అర్థమవుద్దా? అర్థమవుతుంది. ట్రై చేద్దాం. ఓకే ఇష్టం, కష్టం, ఓకే సావాసం అంటే ఫ్రెండ్షిప్, ఐ కాంట్ సింగ్ అ సాంగ్. నో ఓకే సావాసం. You can- తెలుగులోనే ఆన్సర్ యూ చేయాలా? కెన్ ఆన్సర్ మీకు ఎలా వస్తే అలా. ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పొచ్చు కదా one word. యా Okay. కానీ 1 words లో ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ లైఫ్. సావాసం లైఫ్. సూపర్. కష్టం, ఎవరు చెప్పారు? కాపింగ్. ఓకే కష్టం ఉంటుంది. ఏయ్ సూపర్. భయం, 1 word అంటే కష్టం. భయం. మీరు కావాలంటే మీ ఆన్సర్ని ప్రాపర్గా 2-3 లైన్లు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ గెలవాలంటే 1 word ఇవ్వాలి. థాట్ అంటే ఎలా చెప్తారు? ఆలోచన. Just say thought. భయం. English No, లో I'm like I want to say it in your head. బుర్రలో. బుర్రలో అని చెప్పొచ్చా? చెప్పు. బుర్రలో. ఓకే ధైర్యం, I was going to say Regina. యా ఓకే. Yeah. దయ్యం, Regina. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల. విజయం, విజయం అంటే Life. సక్సెస్ కదా. Life. లైఫ్. సక్సెస్ ఇస్ లైఫ్. ఓకే. Yeah. సూపర్. 7 Yeah. words. Yeah. గట్టిగా చప్పట్లు. సూపర్. ఓకే మీకోసం ఇందులో ఇంగ్లీష్లో అనుకుని వచ్చా, ఒకవేళ మీకు తెలుగు పర్లేదు రాదు ఇంగ్లీష్ లోనే అడగండి. ఓకే. సినిమా, ప్యాషన్. హీరో, హీరోవా? Heroine. లవ్, లైఫ్. ఫియర్, ఓవర్కమ్. డియర్, ఫ్రెండ్స్. రొమాన్స్, ఉండాలి. ఉన్నది. లేకపోయినా కష్టం. ఉంటే కష్టం, ఉండకపోయినా కష్టం. ఏం చేయాలి? ఓ మోతాదులో ఉండాలి. ఉండాలి. డెవిల్, ఆన్యా. సీరియస్లీ 100%. ఓకే. ఎప్పటి నుంచి చూడొచ్చు మేము ఇది ఆహాలో? July 1st. జూలై 1st. Yes. సో జూలై 1వ తారీఖున చూడొచ్చు అన్యాస్ ట్యూటోరియల్. అయితే అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు కొట్టేసుకున్నారు, తిట్టేసుకున్నారు ఫీలింగ్ నాకు అనిపించింది టీజర్ చూశాక. సో అక్క చెల్లి క్యారెక్టర్ గురించి, చెల్లెలు అక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారండి? In bossy, dominating, independent is Madhu. బాసీ డామినేటింగ్, ఇండిపెండెంట్. బాసీ డామినేటింగ్ ఒకటే కదా? కాదా? No, bossy is different. Dominating is okay. So bossy. What did I say? One more. Independent. And very bold. Yeah. Anya is creative, slightly toxic in a way. I'm trying to think of what word to put to it. Creative, slightly toxic, and innocent. Innocent. Yeah. Very mischievous also. Yeah, that's why that toxic bit is there, because she doesn't know ఎంత వరకు చేయాలని, Yeah. how far to take it అని తెలీదు.